Ero kamano nyakora mogi komara mora mainti an gigeno ni otino mari teri makare rwakini machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV odiechieng' mar 28 dwe mar 11 2020 to kod adek wan kod mathoth ma waiko ni otino nyakora Ramogi mabende oting'o mar kuyo kama ji ang'wen owito ngimagi e kinde ma masira mar apayo timore e alwora ma Kogweno machiegni kod chiro ma iluongo ni Rakwaro e apaya mowuok Kendu Bay ka orie Kisumu. Ji ang'wen owito ngimagi nyakora Ramogi midhiambo ma kawuono e masirano ma omako nyamburko mane otumo pikipiki moro gi okang'e kendo bang'e obayo. Ji 7 ohinyore kendo ringo de ute thieth ka ji 7 giwacho ni ne gin jok mathothgi gin joma ne nie chiro. Wan kod magi nyakora Ramogi kaachiel kod weche mag osuru mag udi to kod mamoko mathoth motenore kod weche mag oula. Mokwongo wayudo ne thuond weche. Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. Doho ng'ado ni usuru mar gero udi en ataro mar chik to kata kamano odhi tiyo nyaka dwe mar achiel higa manyien. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do. Jatend Kenya William Ruto rwako ng'eto mar doho makwedo usuru mar gero udi. From October to date, 120 people have unfortunately died. Na chwange sitrungi becho leso gre kada nyathi ok made. Openya ni mama mato piango mara tenga mai. Ji maromo 120 ulo osenego pacho ka chakre dwe mar 10 ka e gwenge mag Karachuonyo e kaunti ma Homa Bay familia medo dar nikech oula. Machiegni nyakora Ramogi bed thuolo mar tudori kode nambari 360 ma en namba moro mar ote machuok kata bende inyalo loso koda kokalo e Facebook mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter ma iluongo bende sani ni mbui mar X ma en @Ramogi TV KE. Jaloko maro iluongo ni Wilson Ochuka, machiegni nyinga en George Bati. Weche manyien mag OIMORE chakore sani nyisi ni tiere wach mar masira. Ji 4 otho e masira mar ndara motimore gweng' ma Kogweno machiegni gi chiro mar Rakwaro e apaya mowuok Kendu Bay kochomo Kisumu e kaunti ma Homa Bay. Masira no timore odhiambo ma kawuono bang' nyamburko mane rik owuok Kendu Bay kadhi ne mapiko gi katoke to bayo yo ma ne otimo johala gi jowuoth mane ni e geng' ndara. Karachiel notho kanyo kama moko 3 to wito ngimagi ka mores ngimagi e od thieth Miu. Komanda mar obila mar Lydia Parteye oyango masirano ka wacho ni ji 7 mamoko mathothgi gin johala oring godo e od thieth maduong' ma Homa Bay County Referral ka ngimagi ni kamarach. Mano masira motimore nyakora godhiambo ma kawuono kendo wamedo kwayo chang mapiyo ne jok moyudo hinyruok ka joma bende owito wedegi wakwayo negi kwe mar chuny gi ocho makende kinde ni mar masira. Odhi nyime nyakora Ramogi kowuok e gwenge ma Homa Bay ni jong'ad buche 3 mag doho mamalo ng'ado mor mag jopiny e wi osuru mar gero udi bang' miyo sirikal ndalo 45 mondo dhi nyime kod juogo osuru no kata odoko ni doho no ne oseng'ado ni osuru no en ataro mar chik. Ma biro bang' piny owacho kwayo doho mondo migi thuolo mar ndalo 45 mar keto e tim ng'eto mar burano koting'o weyo juogo jotich atamalo 1.5 mar osara magi e siro gedo mag udi. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, sirikal bende chano dhi e doho mar apil mar kwedo ng'eto mar doho mamalo mane gigolo mar wito oko osuru no. E ranyisi mong'ith mar miyo ng'ato mich gi lwedo makor ka chich kendo maye gi lwedo mar acham, doho mamalo omiyo oganda jo Kenya fuong'ruok bang' yudo ni osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore en ataro mar chik. E bura ma ong'ad kod joyal buche 3 mag doho mamalo Justice David Majanja, Lawrence Mugambi kod Christine Moeli e twech achiel, jong'ad buchego owito oko chikno ka gilero ni chik mar juogo jopiny osuru mar gero udi onge kod mise mar chik. And we find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational,
and arbitrarily and in violation of Section Articles 27, 201, B1 of the Constitution. Kaluwore gi doho, jatend migawo mar lope onge kod teko mar chiko duol mochung'ne choko osuru KRA mondo chok osuru manyien ma onge kod mise mag chik. Further, it is the Minister or Cabinet Secretary for Finance who is permitted to amend the schedule to authorize KRA to collect a specific tax. The notice issued by KRA informing the public that it has been appointed by the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to collect the housing levy does not have any legal basis under the KRA Act. Eneno margi, KRA ne oramonegi luwo chik mar dhi nyime kod choko osuru mar gero udi bang' yudo thuolo kowuok e migawo mar lope. Osuru mar gero udi en achiel kuom mise motegno e chik mar omenda mar 2023 kendo duol mar KRA osebedo ka juogo jotich atamalo 1.5 mar osara margi dwe ka dwe. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84. Kata kamano, bang' wacho ni osuru mar gero udi en ataro mar chik, piny owacho kokalo kuom jatend komiti mar od bura mar chik George Murugara okwayo doho mondo ochwal nyime keto e tim chik makamano kuom ndalo 45 mabiro. Allow me to apply for a stay or a conservatory order for 45 days. In those 45 days, I urge you to suspend the operation of those particular findings in the judgment and any decree that may flow therefrom, pending the filing of a formal application under Rule 32.2 of the Mutunga Rules, as they are popularly known, and eventually under Rule 5.2b of the Court of Appeal Rules. Kwayano kata kamano okwed motegno kod riwruok mar Azimio, ker mar riwruok mar Okinde Eric Theuri kod duol mochung'ne ratiro mag jopiny. Kata kamano, joyal buche adek mag doho mamalo omiyo piny owacho loch tok yie kod kwayo margi. An order of stay is hereby issued, staying the effect of this judgment issued today, 28 November 2023, pending the filing of application for conservatory stay and orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Doho omiyo gi nyaka tarik 10 dwe mar achiel higa manyien mar keto e tim ng'eto mar bura ma kawuono. Murugara oyango ne gichano chwalo bura mar kwedo ng'eto mar doho mamalo e doho mar Aywagra chieng' tich ang'wen jumani, kaachiel gi tiyo kod thuolo mar ndalo 45 mabiro mar keto chike madwarore mar neno ni chenro mar gero udi odhi nyime kaluwore kod chik. Now, the 45 days we've just obtained means this. Tomorrow we'll be filing the notice of appeal and possibly an application for a stay of these orders or a conservatory order from the Court of Appeal. That will enable us now file an appeal and proceed to urge the same before the judges of the Court of Appeal. Theuri kod joma ne otero bura e doho kata kamano ose okang' mar miyo serikal ndalo mamoko mag juogo osuru mar gero udi kagiwacho ni en chenro mar doho mar miyo serikal loch. Kendo yudo kaka wuono giwacho ni there is no law anchoring the housing levy. The housing levy ichoko maonge chik, there's no framework, goes against the rule of law. All that the court has said. Okunyado kendo tukao ni uketo stay. Stay on what basis? Usewacho ni the law is unconstitutional, wegi kanyo. The best thing manda de gitimo, de giwe mo de gini the Court of Appeal, warom gi jogi Court of Appeal wadilgo. It's a sad day. It's not what we expected. They have now commenced the process of regularizing, and what the court is doing is to give them that window of opportunity to be able to regularize, and it almost feels as if the court is working in cahoots with the state. Duol mar KRA osebedo ka juogo jotich osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Ng'eto mar bura ma kawuono nyiso ni oganda jo Kenya biro dhi nyime kod tweyo kanda kuom ndalo 45 mabiro, kata odoko ni joyal buche adek mag doho mamalo oyudo ni chik mar juogo oganda jo Kenya osuru mar siro lwedo chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore ne odhi ataro kod chik.
Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Purwane weche motene kod weche mag chik nyakwara Ramogi Gido. Jatend piny William Ruto okoni sirikal biro neno ni chik oluwe yo makare kaluwore gi dwaro mar doho. Ruto ma olose wi thuolo sirikal geko kelo pacho ka okaletin opogore kod magudi uye ng'eto mar neno ni chenro kalo keti kaluwore gi kaka chik loso bang' doho ne ng'ado ni chik manyien mar ng'ado osuru kuom Jo-Kenya ni gedo magudi odhi ataro mar katiba. I know the court have said we should go and readjust the law to make it aligned appropriately. That we are going to do so that the 120,000 people can become 200,000 and can become 500,000 in the next 5 years. Because if we don't engage these people in productive work, they become a very big challenge to all of us. The young people out there, unless we create real opportunities. And you know, we used to talk about we're going to grow the economy and the economy is going to create jobs. It's now beyond that. We have to be deliberate. We have to be intentional about where we are going to create those jobs. Riwruok mar Azimio la Umoja wan Kenya nyiero sirikal wi chenro mag choko osuru mar gero udi masani koro doho wito oko. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka opuoyo doho ka wacho ni ne gisenyiso Jo-Kenya ni osuru no en ataro mar chik ka giloso e kaunti ma Kisii. Jotelogo mane otelnegi kod Raila Odinga bende obedo seyo sirikal wi chenro ma gimedo keto godo oganda Jo-Kenya ahinya ma gikoni miyo Jo-Kenya bedo gi pek e yore mag uchumi. Leo hii nashukuru Mahakama Kuu, the next court in line, our appeal court judges wamekubaliana na msimamo wa Azimio la Umoja wa Kenya, wakatupilia mbali ushuru wa inaitwa housing tax. 3 judges wakasema hii koti hii ushuru wa nyumba ni unconstitutional. Kwa hivyo hapo wameanguka flat. Sasa wametangaza wanataka kuuza mashirika ya serikali. Moja yao ni ile shirika ya kusafirisha mafuta, Kenya Pipeline Corporation, nataka kuuza, na National Oil Corporation. Kenya Pipeline Corporation ikienda kwa mkono ya watu binafsi, bei mafuta itaenda hata mara 100 hapo. KPC is a strategic investment that should not be sold under any circumstances. Ukienda Ukambani maisha ngumu, Pwani maisha ngumu. Mimi nataka niulize ndugu zangu, wewe Mheshimiwa William Ruto, shukisha taksi chini, hawa watu ndiposa wafanye biashara, wapate pesa wake mfukoni. Jopiny bende medo golo pachgi e wi okang' mar doho wito oko chik manyien mar choko osuru ne gero udi ma nengogi oyweyo. Moko kuom jopiny puoyo ng'etono ka moko to ok mor kode. Wamor sana kolo uamuzi mamare mar mondo housing levy ogole oko nikech en Kenya jopiny. To machielo ne ng'ado ushuru mang'eny, ing'ade NHF, ing'adi kendo NSSF, ing'adi pay what you earn. Sasa wan kaka jopiny wakwayo court mondo oendelea bedo kamano, to oendelea dhi golo uamuzi mare ka kogolo no maonge luoro mora mora. Ushuru ma imedo chakre sirikal ilosre, ushuru tidhiga malo jopiny inyore. Koro wakwayo sirikal be kata court go chak gine weche matatizo ma inyore kaka mafuta mondo miyo ng'ingi ka piny ko chakre gi mafuta ka. Koro kodhi malo to gima badhi ma ko wako mon be piem sirikal bo chako ng'e mano mondo ngimo duogi kaka chon ne Kenya en. That was a very paramount ruling to the people of Kenya and also to the people of our vicinity, because that was unconstitutional. It was unsavory to our people, because right now we cannot follow the unformulated articles that was not documented or that was not brought to public participation. Majaji hao watatu wamesema ya kuwa haiko kwa katiba na pia mwananchi akuhusishwa
katika utoaji manyumba. Hata hizo maushuru zingine zenye wanawekea wananchi wa kawaida, ya kuwa mama mboga anaumia. Nataka kusema ya kuwa ushuru iondolewe pia, hata ikiwezekana kwa mafuta, ili maisha ya mwananchi wa kawaida iwe affordable. Ni kweli sheria imefuatwa, lakini tuweze kuangalia vile tunaweza kumheshimu president wetu, ili tuweze kumshauri kabla ya kutenda mambo haya. Maana picha inayoonekana katika ulimwengu unamuadhiri na kuweka hadhi yake hali ya chini. Wadhi nyime kwa Ramogi Jima kwan giro momi achiel gi 20 osewito ngimagi kalure kod midhiero mar oula ma okel kod koth mamedo chue pachoka. Migawo mar arita oyango ni ji ma kwan gi ohewo 89,000 bende osedar miechgi. Jopiny imedo kwa mondo bed akicha e kindeni. E twak mare gi jofwambo, jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo nyiso chiwruok mar piny owacho e kedo kod midhiero mar El Nino, ka olero ne nyaka sani ji ma ok tin 2,000 oseresi kendo timnegi thieth. Oyango bende ni kochakore dwe mokalo nyaka tinende ji ma kwan gi romo 120 midhiero mar koth osenego. Ringre ji 9 osegol e oula Mombasa, ka ji 4 mamoko to osegol bang' oula ywerogi nyaka e nam Lolwe. From October to date, 120 people have unfortunately died and their families have been duly informed. 9 bodies were retrieved from Mombasa, while 4 were retrieved from Lake Victoria. Saving lives and reducing the impact of the heavy rains through early warning and disaster monitoring remains the government's top priority. Kodno yangore ni osekelo kethruok mag apeyni koting'o mag Garissa kadhi Wajir, ndara ma South Hor kadhi Laisamis kod pong' mar Auche kamoting'e Wasonyiro kod yawo ma Kiambere. 4 counties have been identified as the worst hit, and this includes Tana River, Garissa, Wajir and Mandera counties. 9 counties including Isiolo, Kwale, Homa Bay, Makueni, Tharaka Nithi, Lamu, Taita Taveta, Meru and Kisumu are also on high alert. Omolo bende koni chenro mag rakruok gi midhiero mar pi oula kod koth chakore gi counties. At the county level, disaster response and security committees have also been activated to coordinate interventions and also address the disaster situation in the respective areas. Jatend migawo mar wuoth Kipchumba Murkomen to nyiso luoro ni midhiero ma ikelo kod kodh El Nino nyalo medore ka kodhno dhi nyime kod chue ahinya e counties mag Garissa kod Tana River, ka luoro nitie ni medo chue mar koth nyalo miyo yawo ma Masinga muom genge kendo kelo midhiero ne jodak makono. We are even fearing that the situation might be more serious if Masinga Dam, which we have been told it's been filling at about 0.7 meters per day, if the rains continue in 10 days, then we are facing a serious challenge for Garissa people and Tana River. Jatend migawo no kata kamano oseyo joriembo kuom rembedo motang' gino ma osemiyo oula ywero nyamburko gi ji eigi kinde ma gitemo ng'ado aore mopong' kod apeyni ma pi oywero. I want to put all our drivers on notice that should we find you, even after you've crossed the dangerously flooded river, we will still carry out punishment in terms of cancellation of the licenses, and you can also be charged for attempted suicide. Kaluoro pod medo kwako chuny jopiny kaluwore kod midhiero ma ikelo kod kodh El Nino. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua e kinde romo kod jolony ma chano chenro romo mobagi Kwale onyiso jopiny ni yo mapiyo kendo mayot mar geng'o midhiero ma oting'o thoe ma ikelo kod kodhno en winjo wach jolony kendo bedo motang' e kinde mag El Nino. I want to ask the county governments to continue unblocking drainage systems. Piny owacho medo chwalo singo e kinde ma jodak ma Budalangi ywago midhiero mar oula ma koro nyorogi, ka jodak ma Bomet bende koni kodhno kelo kethruok mag apeyni kendo ng'iko yore mag wuoth. Venye tunaambiwa hii mvua bado inaendelea kunyesha, tungepata at least tupeleke mahali juu ili tuweze kuepukana na hii janga. Tuna magari yanayopita hapa wako na shida sana. Maji ni nyingi sana, hakuna pahali pa kuvuka. Hii barabara tumeahidiwa kila wakati kwamba itatengenezwa, lakini mpaka saa hii wakati huu wa mvua imesidi sana, imeharibika mpaka hata hakuna gari lolote ambalo linapita hapa. Kaluwore ni jokor chal kor lwasi ne olando ni El Nino nyalo biro dhi nyime gi chwe nyaka chak higa manyien. Ting' koro ni kuom piny owacho mondo keto okenge mong'ith mar reso oganda wi midhiero ma kodhno nyalo manorego. George Bati, Ramogi TV.
Wasuru Nyakoromogi moingo familia 500 e location ma Koyugi kar chung'o bura ma Karachuonyo odong ma onge kod kata odong ma onge kama ginyalo chweyo wigi bang' pio oula darogi e miechgi ka ute madirom 50 bende pio osegoyo piny kaluwore kod koth madhi nyime chwe gi e kindni. Thoth familia go koro jot e sikunde mantie alworano. Ali Abich nigi lerno. Ma en skund primar mabala e Karachuonyo bura ma Karachuonyo. Achiel kuom kuonde ma jogo ma pi mapong' kendo muomore odare miechgi e gwenge mopogore alworano sani koro jote. Kae koro lokore kar jot manyien ne mine madhodho nyithindgi, deye kaachiel kod jodongo ma pi oula osedare miechgi kaluwore kod koth madhi nyime kod chwe kor gwenge ma pacho ka. Familia go ywago midhiero ma oula osekelonegi ka gidwa ni sirikal omany yore minyalo tiyogo midhierono. Tigonwa udi pile piny. Sani ne pio gono inyonwa ma pio donyo nyaka ot. Karinga gonyo dhok. Na agora piny makelo chuo tiende en gi rem ka miwuoro. Chiemo wayudo gimiwa mwanyalo chamo. Kapok giketo project no mondo dhi mbele to giyie gikwong ging'ie ngima mar jomodak kanyo mondo ging'e ni to jogi gin donge gin dhano kaka joma moko mondo ging'i yo ma ginyalo konyogigo. Koro Dax no ema wakwayo ni mondo mi okonywa godo e yo mane agenda maduong' marwa kaka jomodak e iye kanyo. Familia go ywago midhiero magikale kaluwore gi nok mar chiemo kod gik mamoko ma ginyalo konyorego bang' ka mwandugi mag udi ne pi oula oseywero. Waol gi dar kama wantiere nikech sasa mwabiro e sikul kata ikwanowa kaka jomobiro manyo chiemo. Wambe waol gi dar. Ariyo ne mano nyaka ne wabika kata gima watedi wanono nikech gige wadhi anakwa masugria ka jirani na chwake sitrungi becho le sugria kata nyathi ok made openya ni mama mato piango marateng kamaini kaka wachaki nyithindo be wan go mathindo mang'eny matuoni pig ng'ich cha dhi miyo nyithindo tuo. Ma opogore kod familia bura ma sani pi oula osedare miechgi kod puothe ma pi oseketho gi cham e igi bende ute mag dak madirom 50 pi oseruombo piny ma ok nyal chak dage kendo ka dwaro nitie mondo migepe mag sirikal ochwal kony mag chiemo kaachiel kod mwandu mamoko ne familia go. Achungen is part of Kojwang sublocation kama wadare ji kendo biro camp Bala primary. Wan gi another camp mantiere Buru primary. Tiere ute ma pi ogo piny do gine part mar aora ma kama jogo gi odare gi. Gin bende gina section to gin upper side of Kojwang sublocation. Ma be we are appealing ni kantiere kony minyalo minwa jogo mondo giyud kaka ginyalo dak. To wakwayo gi muolo. Nyaka sani kony madwarore mapiyo en gik machalo kaka gik mitiyogo e kambi kuonde ma ji odakie machalo kaka ongede, matrese, gige thiedho pi, thieth madwarore kuondegi, kaeto gi chiemo ma jogi nyalo konyorego kinde machalo kama. Bang'e kony manyalo bedo mabor manyalo geng'o gik machalo kama kik chak timre gin gik machalo kaka dikes. Koth madhi nyime kod chwe kor gwenge mopogore pacho ka medo kelo midhiero mapek mokalo ne jogo modak e kuonde ma oula thoro dare ji e Karachuonyo bura ma Karachuonyo. Jogo ma sani koro pi osedare miechgi dwa ni mondo sirikal omany yore mosiko minyalo tiyogo wacho oula mosebedo ka darogi e miechegi higa ka higa. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV dakika okalo 23 bang' saa 3 mar otieno dani akaw yo mara mokwongo gi ka kama bende lidhe moko kuom ote mag Eric Nikodemo mar chunge wacho ne yie gi do sirikal duto nyaka ne donje telo usuru bede mang'eny ka bende inyisa ni apoyo doho kuom wito oko usuru mar udi mathoth jopiny kia kata ne giyudi. Fred Osuru kanitire Dandara Phase 2 Nairobi ka owacho kamano. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Atimo mos ne joma pi ywero te kendo sana en gima lit sana mano Sara Singa wacho kamano. Erokamano ahinya kuom kete kaneno ka japuonja Bruce Ochieng mar Mamali Supermarket Sagage Okwala wacho ni oneno Ramogi TV kendo imore donjo ne yo makare ahinya omora ahinya gi weche manyien kaka donjo. Margaret Oranga wacho ni awinjo lendo yo makare to timo ne wede kod anyuola jok ma oyudo masira e gwenge ma Homa Bay mos ahinya e masira mar ndara motimore odhiambo ma kawuono. Makamu wacho ni doho winjo bed ni bedo kochung' maonge ng'ama dhire kata ng'ama mino bade. Wacho ni doho should be independent kendo kik gidog ne sirikal kata bad sirikal mamalo miluongo ni executive. Wacho ni wapako doho kuom ng'eto makamano. Erokamano ahinya Omondi Makoto Olela wacho ni Ramogi lero imore ma gineno gi babagi Pope kaachiel kod mama gi Helen wacho ni timo mos ne jok ma oyudo masira mar ndara e gwenge ma Homa Bay. Erokamano ahinya Morris Dianga Wilcom Gundo wacho ni
Antiri kam gundo kaneno Ramogi Tv yo maler kendo amora ahinya pako chung' mar doho e weche mag osuru mag udi. Nyako Ramogi yiena monda yienge kanyo wadhi e yweyo madundo ka duogo to podan gi weche mamoko manyien ka bende ote magi imedo orona. Kik idhi mabor, med mana kete Ramogi TV. Puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuo ni. Chakre kar yeng'o nyaka thieth. Wabiro wuoyo gi e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gin be giluor. Ng'eyo en teko. To kodo ngima mar del bedo gi ng'eyo alo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Book your festive holiday now that you travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Life is too short to postpone your dreams. That's why View Travel offers you a worry-free holiday plan that lets you travel now and pay later. You don't have to wait for better times to enjoy a well-deserved break. We can help you make your travel dreams come true. Whatever you choose, View Travel is here for you. And a Christmassy leap on next year, na View Travel. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Mtu wangu, imagine kuna over 1,000 ways to win on shabiki.com. Usimiss out, pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza on shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1000% multi-bet boost. Tubets min shabiki na nade kuplace tena, nilieka kichwa yangu ikabai tenda. Riekni mag goyo witado kokelni kod Mabati Rolling Mills. Ka iyiero kit witado midwaro ne dalani, penj mondo mi waranti ma ondiki. Odak na lubura kapok oloko rangi kendo en kod waranti. Seche mibiro ikori ne gedo, abotiri kum dila mar MRM. En ka isetiyo kode to weche mag gedo iloro choth. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kubaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mwosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa stoli yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Erokamano nyakora Ramogi omero dhi nyime daher mondo mi anyisi ni masira ma coach ma otimo godhiambo ma kawuono e gwenge ma Homa Bay ma bende olal kod ngima ji 4 ka ji mamoko 7 oyudo hinyruok kendo medo yudo thieth. Otimore e gweng' miluongo ni Kogana mayudore e apaya mowuok Kendu Bay ka dhi Kisumu nyakora Ramogi. Ma en masira motimore godhiambo ma kawuono e gweng' ma Kogana manitiere e apaya ma Kendu Bay ka dhi Homa Bay machiegni kod chiro marakwaro. Mano e ler mandani mondo mi amed nyisi mopogore kod kaka manyisi motelo ni Kogweno en Kogana manitiere machiegni kod apaya kata machiegni kod rakwaro e apaya ma Kendu Bay ka orie Kisumu. Wadhi nyime nyakora Ramogi. Jokanyo mag Elimu Bora Working Group dwaro mondo doho ochung chenro mar yiero sikunde ne jopuonjre madonjo e klas 9 higa manyien. Gidwaro mondo chochni mane oneno e duoko mar penj mar KCPE okwongo losi. Gimedo ni ratich jopuonjre go ne orochi ka giseyo NEC e wi ng'ikruok go kendo gidwaro ni NEC okwang'uono kuom oganda jo Kenya. Tumeenda kotini tayari under certificate of urgency, na hayo mambo tutakuwa tunapeleka kotini ili tuweze kupewa order ya kusimamisha hayo maneno. Na pia tunasema we want a restoration. Tunataka kuwe na hakikisho kwamba mitihani ambayo yamefanywa, mitihani ya KCSE, mitihani ya KIPSEA, mitihani yote yako sawa. There has been a breach of integrity of the 2023 KCPE results. 2, that there appears to be a clear violation of the rights of the pupils whose results have been tampered with, and a continuation of processing of the same without an independent validation process may further aggravate the situation. Malpractices occurred. These malpractices cannot be continued. We need, as a country, to bring it to a halt. We have time because, thank God, the results were released in November. We have December and the early part of January. All this can be done. Governor ma Trans Nzoia George Natembeya okwedo ripode ma tude gi tiyo gi weche mag kwede manyalo thuo dhoudi ka ochopo e nyim duol mar wuoyo oganda jo Kenya NCIC. Natembeya onyiero wechego ma jalupne Philomena Binea Kapkori tudego ni otiyo gi weche mag kwede kod manyalo nyaya thuwe. Haya mambo ni kusema kwamba Natembeya amekuwa na clean record, labda fanana na wanasiasa wengine, kwa hivyo inabidi afanane na wengine. Kwa hivyo anaanza hii mchezo hii, aende kwa Senate, aende kwa NCIC, aende kwa DCI, aende wapi, labda hata kule labda kwa ICC, uwezi jua hilo yetu, kwa sababu ukiona ni hiyo unajua mtu anajua tu, sio lazima kuja hapa upate guilty ama ende kwa Senate useme fanya makosa, lakini iwe tu umefika huko na watu wamejua kwamba you've been dragged there, yeye ameachieve objective. Kausura ni riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya koro wacho ni report manogol kod komiti manuchuo kod jatend piny ewi tije mag obila ne okumulo malong'o weche mag rito ratich oganda, tiyo kanyachiel kod oganda e keto arita makare e gwenge kod chiwo paro matut mag kedo gi mibadhi. Kaka Simfros Okenda lero, riwruogno koro dwaro mondo jatend piny oyaw ripodno mondo jokanyo yud thuolo mar none kendo nywando pachgi e bero chenro mag obila ma Thurka. Onochuo kod jatend piny William Ruto chiwo lipot mar gewi chenro mag bero bad migawo mar obila. Riwruok mar Police Reforms Working Group Kenya owuok oko mar wacho ni lipodno korango matut weche motenore kod ratich oganda kaachiel kod chiwo paro malong'o kaka inyalo tiek tin mibadhi mokwako migawo mar obila e pacho ka. Kane giloso kod jofwambo, riwruogno wacho ni jo-Kenya mathoth osebedo kakale matek e lwet obila kamoting'o gocho, nek makayiem, lal makinde ka kinde kind sandruok mamoko. Riwruogno wacho ni apud jatend piny ok ochiwo paro malong'o ewi kaka inyalo tiek sandruok mar oganda e lwet obila. It is
somewhat strange that we have not seen any mention of the assault, the unlawful use of force, the torture, the extrajudicial killings, and the enforced disappearances that bedeviled the NPS during 2023 and the Maandamano protests. Penchike na mamiario prangwan gangwan karimar chiwo thuolo ne bad migao mar obila mondo ji winjruok makare kindgi kod jopiny. Riwruogno wacho ni apuno motelnegi kod David Maraga okomulo wach mar nywako oganda e konyo keto arita makare gwenge. We recommend that the government and the police provide adequate resources to implement community policing and operationalize the county policing authority as provided in the law and as ordered by the High Court in Nakuru. This remains a pivot platform for interaction between the county government, citizens and national security agencies. Kata bedo ni apuni no wewe chin mibadhi mokwako bad migao mar obila. Riwruogni wacho ni paro mano chiw than kendo ok mul chenro moketi mar tieko chutho mibadhi mokwako bad migao ni. Further, the Police Reform Working Group recommends the National Police Service implementations the provisions of the Bribery Act 2016 immediately by conducting a corruption risk assessment within the service and rolling out an anti-corruption strategy to manage all identified risks. Riwruok mar jokanyo mar Police Reforms Working Group Kenya bende okwedo chenro ma piny owacho ni godo mar nywando rowere mag NYS kaka achiel kuom grube jolweny e pacho ka. Credible allegations reports that some of our citizens are given the task of persons to be recruited into the NYS, and that has gone on for more than 3 years now. We recommend that National Police Service applications be completely to all qualified persons, noting that the service as an officer is a larger calling and the national security issue is important. Wach mar pogo tij obila kod mag bad sirikal maduong' keto chenro makare mag thieth ne obila kod medo obila osara gin moko kuom gigo mar riwruogni bende osiro. Jatend piny William Ruto noyudo lipod ni tarik 13 dweni kapod irito mondo gol wach ne mogik ewi paro manochiw. Simfrozo Kinda, Ramogi TV. Nonro ma otime kaunti ma Mombasa yango ni kwana tamalo 45 mag masiche mag apaya gin mago matimore giko dira kochakore tich abich nyaka Jumapil. Nonro no thoth masiche go timore kind saa 8 kod saa 10 mar odhiambo ka kwan mathoth mag jogo moyangi ni witonge mag gin mago mawuotho gi tiendgi. Lipod no ma otim kod riwruok mar Bloomberg Philanthropies e kindiga mar 2019 nyaka 2022 kwan atamalo maromo 78 mag jogo mawito ngimagi kaluwore gi masichego gin joma chuo. E sechego bende kwan mathoth mag joma wito ngimagi e higa mar 2022 gin manie kind higni 20 kod 29. Achiel kuom gik mikoni nyayo masiche en thoth ji mawuotho tamore tiyo kod olalo mang'ade wi apaya midendo ni flyover ka joriembo mamoko bende ok dew chike mag apaya. On issues to do with footbridges. The biggest challenge that we have right now is existing footbridges, people don't use them. So there are better ways. In fact, even in the designs that were being proposed for the Bombolulu Road, it has a lot of footbridges. We have our reservations on a lot of these matters. But more important than anything else, it is not an issue of telling pedestrians to stay away from their lane, but it is to tell the cars to stay away from the pedestrian lanes. There's a difference there. Riwruok mar lakteche bade Manyanza uchungo ng'anyo mar lakteche mane gichano e kaunti ma Migori ka ochakore tarik 6 madwe mar 12 mar higani. Gimiyo sirikal ma Migori ndalo 60 mondo chop dwaro maggi. Chungo ng'anyo no kuom ndalo 60 biro bang' lalruok manobedo e kind piny owacho mar kaunti ma Migori kod tend riwruok mar lakteche e bade Manyanza. Moko kuom gigo ma lakteche dwaro mondo piny owacho mar kaunti ma Migori otim en tero lakteche malo e ngas mar tich, miyogi okumba mar thieth malong'o, duoko e tich achiel kuom lakteche manochunge tich kendo chule osache duto kod weche mamoko. There's no gynecologists, there's no psychiatrists. We have sat down with the county government of Migori and we have had an agreement that the issues that we raised in our strike notice
will be solved within a particular timeline, and during that period, the doctors of Migori County will be offering services in our hospitals. I want to report today that the county government of Migori has purposed, set aside, wametenga rasilimali to make sure that healthcare workers in Migori County get what is due. That healthcare workers in Migori County will receive the very same care that they are offering to the members of the public in Migori County. We have discussed further things to do with shortage, availability of health products and technologies. What I can state is that the county is very much committed, and we really hope within the timelines they have told us they are going to address our welfare, the welfare issues of our members. And they are open. We will keep on engaging. We plan before the year ends. We'll also sit down and take stock. Koro gimanyalo nyiso oganda wa en ni service muyudo e osiptende wa te to gi osiptende wa manie gwenge moluongo ni sub county hospitals nyaka dispensaries dhi medo bedo maber kabisa kech wayalo weche ma dhi konyo wa kaka sirikal mondo warie weche mag thieth obed makare, weche mag yath be oyudre yo makare, to kendo dakteche bo bede facilities go e kata osiptende mowinjore. Wadhi e gwenge mabondo kama jodak e gwenge mag Maranyona kod Kawere sub-county mabondo e county ma Siaya alwora ma South Sakwa ne obago ng'anyo ka gikwedo medruok mag timbe mag mahundu alworano ka otelgi kod Ng'iela kaachiel kod Dorothy Omondi. Jodago ne olero ni nitiere medruok mag mahundu ma oting'o monjo ji e udi ka giywak ni mahundugo osebedo ka kata jomahundugo osebedo ka kwalo gwen, jamni kaachiel kod gige ot. Ng'iela wacho ni jogweng' osefwenyo ni rowerego ma osiko ka kwalo jamni kod gwen yang'ogi kata bende terogi kuonde mag madho kong'o mantie gweng'no, ka olero ni gisechwalo wach iro obila, to kata kamano onge gimoro amora mosetim. Kawuono waluongre kaka jomaranyona wabiro chokre kaa mondo wane kaka wanyalo konyo gweng'wa. Gweng'wa kethre nikech nyithiwa mwanyuolo mowetewa kwalowa. To seche ma gikwalowa ni ok wang'e ni en kech, ok wang'e ni en ang'o. Nikech gikwalo gigi to gitede, yudo ni gitedo gwen adek, ochamgi, odong' kipande moko adek. Ng'ato dhi ng'ado rabolo. Gina kuom mathindo thindo. Ok wanyal nindo. Sirikal nosegolo lockdown, to nyithindo duogowa lockdown ma sa achiel wasedonjo e udi. Ok wanyal wuotho kata kidhi mana kamoro amora ok inyal. Kae mibaye mitokni gotieno gi kite, apikni ichungo ka, gik mang'eny timore e gweng' ka. To nyithindo osetimo penj, nyithindo matindo ma piny to biro kopo gik matimore e gweng' ka. Sirikal nyaka konywa. Maranyona is also a place. Mok nyal bet kama chalo kama. Ok dwabed ni wan kaka wan jogweng' ma Maranyona. Ok dwabed ni okiwuok kata dhako kilos ge ot. Ang' ilos kode sa adi to jakuoni oko. Magi gik mabende wakonyo watero nyithindo sikul. Sama tin dielo lal, sama tin gweno lal. Koro ma wan gima ok wabiro wan kaka wan jomaranyona. Kendo wakwayo ni youth wawuoguru oko mondo kaponi wachno tamo sirikal, to koro wabiro kawo chike lwetwa. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB namba 2978. Next on Shamba la Wanyama. Hamjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and life, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu ongezanga ushuru.
Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero maka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Pato, sikiwa lema mdenge wako washa set. Tena ungore na madamba. Acheza chini. Hi. Hi. You unakaa msemu nice. Na umunga fiti pia. But kwa game pia uko big. Because when it's playtime, I want big rewards. I want big bonuses. Alafu maitha ya game tuwa wekelea na Shabiki ina give. Chonjo? Shabiki.com tuko big on bonuses, big on payouts na offers ni kibao. Wekelea na Shabiki.com. Shabiki ina give. Na kugoja magizani kabet kaka Ivana. Wadhi nyime nyako Ramogi hodonja na weche mag tuke. John Kihanga jaloch mar Shabiki jackpot jumani. John ma en jaohala mar chumbe gwenge mag Njiru, Nairobi, noloyo omenda maromo siling 500 jackpot kendo donjo e kwan mag jotugo mathoth ma oseloyo jackpot mar Shabiki.com. John ne omiyo omenda mage mag loch odiochieng' ma kawuono e nyasi manotero kweth mag Shabiki gwenge ma Njiru ka oyango kaka ne oyudo loch mare bang' tugo jackpot no e mbui mar Shabiki.com. Jopiny mano yuoro bende osingo tugo jackpot mar Shabiki. Sawa kamzee, jambo yako. Nilikuwa natarajia juu niliweka vizuri. Nasikia vizuri sana. Nafurahia kabisa. Kuna bibi na mtoto mmoja. Tutakaa chini tujadiliane, lakini kwanza biashara tutaongezea kwa biashara kwanza. Na turudishe kitu kidogo kwa Mungu. Washiriki Shabiki ni kweli na watashinda. Mimi sijaacha, bado sijamaliza. Kuko na 5 milioni iko kwa njia, nitaijaribu hata hiyo. Tunaletea watu jackpot mpya ya Shabiki, inaitwa Shabiki Super Jackpot, ambayo sasa una standard chance ya kushinda 5 million Kenyan shillings. Na uzuri wa jackpot yetu iko na bonuses kuanzia 12 correct predictions. Ukipata 13 ama 14 uko ndani ya bonuses each and every week. Na jackpot yenyewe ni progressive, meaning usiposhinda this week jackpot next week hiyo 5 million inaongezeka. Kenya mago la Marse Kafa magitine pagabongado tiko marde nus final Marse Kafa banglo piny mar Rwanda itukge mar ariyo group mar A pautuke ma Jomo Kenyatta Kisumu. Jatugo Aldrin Kibet emanolo gol no kendo miyo Kenya geno mar biro ma koloch e tukego. Kenya
Tugo maber e tugo mangima kendo nyiso lony margi e bwo kocha margi Salim Babu. Kenya dhi tugo kendo chieng' tich abich gi piny mar Somalia e paw tuke ma Bukhungu Stadium. Mambo ya kuwa rahisi kwao. Angalia hapa, kaletwa nzuri kabisa, akaiweka ndani Idris Bilali, akiandaliwa pasi ya juu kwa juu na Abdi Somalia kwenye ubora wao kabisa, wanaingia Idris Bilali kwa uzuri, akaleta kule saka nyingi tena, mwisho wa siku Nyidendi mag Kenya Harambee Starlets ne otimo orako margi mogik e alap ma Nyayo ne ikruok mag tugo gi tim mar Botswana. Kenya manyo thuolo mar donjo e piem mar Afrika e kindwa Keini. Kocha margi Beldin Nodemba onyiso geno ni gin kod nyalo mar loyo adhulano. Jatend migawo mar weche mag tuke Babu Namwambo Singo omiyo nyirigo mich mojuol ka giloyo tim mar Botswana e tugono ma idhi bagi odiechieng' makiny. Ni assignment kubwa kwa sisi players kwa sababu kocha wamefanya kazi yao. Sasa ni sisi tu kwenda kuhakikisha tunapata ushindi. Si timu rahisi na si timu ngumu. Kile tunaweza sema ni hakuna timu iko beatable. Tunajua wame make maybe strides better than us, but sisi tuko mbioni. It's the same package we offered the Harambee Stars for winning. Must be available to the girls similarly. And so we are looking forward to them putting in a good shift. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien mag OIMORE otieno mar tich ariyo, kama anoka wachni lakteche ma Migori dwaro ratiro margi to ratich jotuo ok gidewo nikech yedhe national kelo to jotuo to gioro gidhi manyo yath oko. Mato ma nyakwar Mato ema wacho kamano. Okay. Anoka indika erokamano kawuono ni Flozi kawuok Kisumu mara kawuono mar kuono rach kabisa na kise tiji to ng'ato biro bai en gima lit mokalo. Erokamano ahinya. Amor kod ng'eto mar do yusuru mar udi kendo sirikand Kenya Kwanza biro ng'e ni gikia. Mano ni Tom Kokanda mar Sugu mawacho kamano. Erokamano Tom Kokanda. Anoka indiwani ni malera ahinya kendo amor gi weche manyien ahinya to weche mag do kaka ging'ado Lano Dero ema ondiko na kanyo. Nyakora Ramogi weche thoth satin kata kamano wacha ka yudi moko bende mowuok e wing makoni ni jok mamedo ndiko na kamia paro mopogore opogore. Vin M-Pesa Mariat wacho ni otimo mos ahinya ne jok ma oyudo masira mar apaya e gwenge ma Homa Bay kendo omor ahinya kaka weche manyien donjo. Ramogi lera ahinya kata bed ni koth to tamoa bet e laro Kibos Kunyaka. Wamor kod ng'eto mar do ewi housing levy kendo Dr. Joshua Ron bende wacho ni okobi yweyo nyaka gigol duondgi kaka jobunge wi nengo mar ngima. Mano Director Chingo Mwa kantiere gwenge ma Kisumu ema wacho kamano. Okay. Kani bende aneno kama Tizo Nyacho wacho ni OIMORE oyudo weche manyien e yo makare. Wamor anyuola jok moyudo ma pi osetero kata mosedo midhiero mar pi watimo ni gimos. Erokamano ahinya. Kani bende aneno ka Pastor George mar Rodi Kopany bende wacho ni mos makende ne joma masira oyudo ndara kod joma bende pi osemayo kuondegi mag dak. Walamo negi Nyasaye mondo Nyasaye ma jang'uono otimnegi ng'uono. Erokamano Pastor George mar Rodi kagin kod achiel kod Jesse Geni Wono Yuvela Tino wacho nena makare gi Samson Okalo Rigo Urkano kendo gimora gi weche manyien OIMORE koka Ramogi TV. Kasto Shemo to bende wacho ni gimor kendo gilo weche manyien e yo makare. Mwalimu Steven Otiwa mwalimu bora bende wacho ni oneno e yo makare kendo en tune mor gi weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Chieng' Fatuma wacho ni asiro doho mak mana ni bende ibiro kete tim
do to koro ng'eto to bende ng'eto margi no ibiro kete tim mane wach ma en bende openjo ka ng'eyo wabiro neno ni koromo dwe mar achiel ndalo 45 ma okwama koro gimiyo sirikal no ang'o mabiro betie lokruok biro bet koso biro chung' kaka noseng'ade no. Fredrick Abianyong'o wacho ni Dadikul Jokwala to timo ng'anyo karang'o mondo wan be wayudi wach thieth mar osiptal yo makare. Ok ang'eyo gimomiyo wacho mano nikech okilero nani to diponi lakteche mokti koso nitiere gik ma ok dhi makare. So sawa, Jakosegi ayie kodo housing levy no en gimanyocha konyowago onge olamu koudi to sirikal to ng'ado osach jotich piny owacho lit mal thoth ahinya. Wacho kamano Toti Cardinal wacho ni timo mos ne jomo yudo ajali kendo sama Japancha bende wacho ni timo mos ahinya kaluwore kod midhiero. Yang wacho ni bati amane ni ka nitiere Kitengela kendo oro mos ne mama na ka chok dada na mama na gi baba na ka gintiere Kapuonja Kamai village gi familia mag joka Anyong'a Weso mano wuod Nyaloka emo oro otema kamano. Yiena mondo mi kora lore gi kanyo nikech manigi chakruok bedo gi giko. Otieno kochopo kama nyakora mogi to koro imede gi nindo. Omiyo wawe kora lore gi kanyo. Lo jok mosiro weche manyien. Kuko reporters magwa mano wuotho kendo dhi choko weche gi nyakora mogi mondo mi gichop ne machalo kod maendi puoch gi pak ne gin. Puoch gi pak bende ne jochung weche magwa ma bende noneno ni weche gi odhi ng'ore yo makare kendo chopo ni maonge kod ng'ikruok moro amora. Koting'o Ken Muga gi Lieta nyakora mogi puoch gi pak. To bende wachwal puoch gi pak machielo ne ya ma bende okonya e studio ka an kode jago picha mar iluongo ni Ernesto wuod Nam Chumbi. En bende puoch gi pak ka kiru mar ariyo kama ituge weche ma bende chopo ni nyakora mogi otena kod Lindsay Simani kachiel koda engineer mara mar weche mag duol bende gintiere kanyo kweth mathoth ahinya amegi puoch gi pak. Iye ka wasebedo kod jaloko mara Wilson Ochuka ma wasebedo godo ka loko ni weche gi nyakora mogi. In bende mikao thuolo mari kendo iyudo weche gi chakre chakruok nyaka giko. Nyasaye mondo mi oriti. Nyinga en George Bati. Oriti masani.